Привет, дорогой друг, я Ос, и мы продолжаем проходить игру под названием Outer World. В прошлой серии мы наконец-то высадились на первопроходец и первым делом ограбили местную охрану. Сегодня мы начнем обследовать первопроходец, посмотрим, что у них здесь есть интересного. Погнали, посмотрим, что у нас по заданиям. Задание напарников, побочные, стражи здоровья, с таможенной службой. Давайте дойдем до нее. Дядька на таможне, который отобрал у нас корабль, попросил у нас еще одолжение. Че? Какую комнату взять? Че? Добрый вечер. And welcome to the rest and go. We used to be the go and rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. Chief Tennyson holds the ship together, the Promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty old crown. Вы говорили, вы работаете с торговцами. Of course, most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. Ну, это не так уж и I плохо. try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. Я понял тебя. Субсвет, утиль. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think there's more to it. She's unusual in the head, that one. Откуда такие подозрения-то? Ладно, покеда. Чё, второй номер? Где это? 1. Ой. Чё это? Блин, бубликов как жопы жуй. Просто на мусорке валяются, смотрите. Космик. Космик. Все в порядке. Глэдис, доброй ночи. О, сейф. Я хочу этот сейф. А там что? Набор красоты. Ладно. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Ты что, Just печенье like печешь? store-bought. А что у тебя на I've got продажу a есть? lovely little throw pillow. Just something I toss together. Like to keep my hands busy. Ты вяжешь, что ли, или что? Доступ ограничен. А почему? А как обычно, наверное, что-нибудь не... О, какой урон! 480! Вау! Мне не хватит. Круто. Конфетки. Блин. Архивы. Рудника. Средств помощи. А нам нужен вообще? Кстати, а почему бы нет? Давайте купим. Отчеты о происшествиях, с которыми столкнулись патрули морпехов.
Ну, здорово. Давайте возьмем. Что-то больше. Вот так. Gracious. I was just sitting down for tea. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Предлагай давай. Заплатить 10 тысяч. О, да, другой вариант. I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Давай подробности. Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Надо ее спасти. Вижу цель, не вижу препятствий. Хватит слов, я в деле. Так, ладно, подожди. Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Sounds like someone poking into somewhere they shouldn't be got into a spot of trouble. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Значит, там кто-то Those есть. corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Значит, мы там встретим You've got какое-то an ear for сопротивление, intrigue да? and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. Да, я понял. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Когда закончите? А что, еще есть работа? Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. Ну, по-моему, You'll find her разговаривали fretting in engineering. про нее. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Так, ладно, спасибо. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Так, и так. На страже здоровья. А, мы все еще к доктору идем, да? Поймайте капитана. Запись сигнала бедствия на корабле. Оружие бездны. Я не знаю. Так, это что? Давайте вот все, погнали. Не отвлекаемся. Мы так не... Никогда. Вы чё меня палите-то? Кукушки. Все плохо лежит, все мне. Гранатомет. Вот это да. Открыть требуется предмет ключа карта. Отдохни и вали. Подожди, так я ж его взял. Или это... Где взять? А где взять ключ карту? Отдохни и вали. Ладно. А в других комнатах может быть она? Как-то умерла сама по себе, что ли? Я даже не попал.
Я испугался больше. Ага. Добрый вечер. У тебя есть ключ-карта «Отдохни, Вали»? Да, что-то ничего нету интересного для меня. Не, даже не буду ничего воровать. Ладно, счастья, успехов. Что у тебя с головой? Ты что, не живой? У тебя шлем такой? А нам сюда можно? Наверное, можно, раз открыто. Че, и все? Лунатика. Эффектный шлем. Давайте все оденем такие бошки, будем ходить угорать. Я просто зашел к тебе в магазин и все у тебя украл. Are you listening to me, Emperor? You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Something I can help you with? Not without dispensation from Chief Junlei, I fear. Supplies are hard to come by. Я понял. Take care. Так. I'm sorry. Am I causing a scene? Я не знаю даже. See, Emperor? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jessie in the first place. Let me get one thing straight. Jessie and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, давай я I'm trying to передам. figure Какие that out. проблемы-то? All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Ее навестить? You say that like it's weird. Ну да. Зачем? Долг отдать? Like I Да, said, ты же Jessie did me говорила. a favor, and now I owe her one. I just don't like to leave a debt unpaid, that's all. А, все понял. Давай я попробую. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. What seems to be the problem? If only my other patients had so many inquiring after them. I'll tell. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. The requests of our patients are paramount. Если верить записям. She's not my patient. I'm certain no one on my staff would falsify patient records, if that's what you're implying. Take care. Да чё, ты меня не пустишь? А двери-то открыты. Вот и все. А, о, доктор, привет. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Да, это я уже слышал. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. Я не знаю. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Что за Ирион? Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Мне кажется, по голове скоро получит от кого-нибудь. А зачем вам Surgery нужны? mostly. Medical personnel are difficult to come by on ground. Давай я его найду. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an Нас- asteroid in the Charybdis От нас cluster. не выпустят? That's where I'd start, were I the adventuring type.
You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Да ладно, меня это не очень пугает. Так все, нас не выпустят. Давайте другой берем задание. Да, скорее всего. Угу. Кто идет? Оружие бездны. Зачем у нас столько удостоверений морпеха? А нам можно сюда? Здравствуйте. Так. Карантин. Looking sharp. You ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? Сюда не пускают. Это что? Клинок охраны. Не особо нужен. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine. Да, я не думаю, что если тебя оставят в покое, ты выздоровеешь. Should have known she'd send a bruiser after me. Damned if I don't rue the day I saved her scrawny little hide. Inadvertently, I befriended a bloodhound in the process. Alright, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. Привет. Что-то у тебя как-то пусто совсем. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Ау, понятно. Что ты натворила в такой передряге? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep breathing. Alright, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the blood-tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Ага, вот так вот. Ну, давай поможем. Udom Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Давай. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Ну да, да. Так, на выход.
Если снова зайду. А может сюда будет пройти. Прогуляемся. Еще бы. А что боеприпасы делают в отсеке? Расскажите-ка мне, медицинском. Где это мы? Куда мы залезли? Я так понимаю, что это какой-то потайной проход в медотсек. Или что, или тут бомжи живут? Точно бомжи. Так... Я понял. Обалдеть. Я тут был такой и проход-то не увидел. А, слепошары. Кто идет? На страже здоровья. Да кто же нас цели? А это что такое-то вообще? Что нам надо? На корабль? Да. А нас не выпустят. Давайте тогда прочитаем. Раз все равно добежали. У нас там сообщения какие-то были. Эй! Эй! Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. Так, ну я бы не стал улетать. I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udom Bedford. Ах ты. I ain't felt so much as a tepid breeze in weeks. I hope Miss Chief Tennyson gets that fixed soon. Well, it doesn't smell as bad here as Edgewater's graveyard in high summer, so guess I can't complain. Either way, let's not stick around so long. We all roast alive. No offense, Ms. Elson. I'm sure whatever critical problem needs fixing will get patched in time. Так кто? Мы, наверное, будем их устранять. I'm starting to feel like a sisty roast in all this armor. Gosh, I wouldn't dream of it. Not unless I got to, and I don't see any... She's a good ship, ma'am. Mostly doesn't act up at all. Happy to hear it. Здорово. Ладно, Have все, я yourself a пошел. pleasant day. Давай, все, пока. Понятно, короче, туда нас не пускают. С цели не пускают. Капитана поискать. Сигнал бедствия, это ведь тоже на корабль? Да. Оружие бездны. Давай, капитан, идем. Мусорщик. Поручение. Ладно, погнали за поручением. Ё-моё, 170 метров. А этот чувак, капитан, поближе может. — 140, меньше. Хотя, наверное, не думаю, что так все просто будет. Не очень мне интересен рекламный дрон. А это что? Ладно, давайте дойдем.
А их можно взламывать. Куда это ведет? Вообще все обваливается. Бил двух мышей. Ладно, пойдемте. Слушайте, довольно-таки большой корабль по сравнению с первым городом. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now, or I'll detain you for trespassing. Понятно. Я не хочу, чтобы меня наказывали. Я, пожалуй, пойду. А вон он. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Типа бандит-налетчик. Сейчас нас ждет бойня? Или мы все-таки поговорим? Ты неплохо выглядишь. Кого-то грохнул уже. Инженер. А ты кто? Бандит-налетчик. А чё у меня красным горело? А, вон. Увидел. Здорово. Давай поговорим. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Huh. Yum yum. Yum Time yum. to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a psychopath who plays with fire. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Так, положите, пока всю палубу не сожгли. Чтобы остаться в живых, видите, все хорошо. Ooh, look at the courage on this one. Lay it on me, boss. Give me a taste of that fiery primal spirit. Listen to the fire of those convictions. This one's hungry for justice. Alive or dead? Rare or medium? What's it gonna be? How do you want me cooked, bounty hunter? Слушай, я даже не знаю, как я хочу. Не надо насилие, отдайте мне зажигалку, я уйду. Да? My flame? Shit. Little flick here got me started on the pyro path. Fine. He's yours. Give him a good home. Don't worry, Mr. McRed. We'll treat Mr. Flick extra nice on account of he's your friend. You call your lighter Little Flick? I'll miss my baby pyro, but it beats losing my head. This court needs its king, and I'm one of a kind. Тут гравировка Санита, кажется. Keen eyes you got there. Sanita gave me this lighter. We had a carnal understanding a few years back, and she wanted me to have something to remember her by. Слушай, это интересно. Lay it on me, boss. I'm good for it. Как вы Ship здесь got оказались? impounded. The crew and I racked up a debt while we were grounded, and my baby got sold to Sublight. Scrapped for parts. That's bureaucracy for you. Piracy with a smile. Пиратство с улыбкой. Очень похоже, да, что Am I your соответственно... dark reflection? Shit, must be getting old. Stay here too long, and the groundbreaker drains you like a fuel tank. The second floor is my place. Off limits to the likes of you. Whatever business brings you down to my Дальше ни domain, шагу. А чё там? keep it local. Ну, можно.
ну и хрен с тобой. Идем сдавать задание. Подождите. Да, тут еще что-то рядышком же было у нас с вами. Нет. Нет, это не там. Сигнал бедствия нет. Оружие бездны. Далеко. Хотя мне его не очень интересно искать. Пойдемте зайдем. А это что? Склад? Наемники, наемники. Мы правильно едем-то вообще? Вроде как да. Добрый вечер. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the Unreliable? Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Ладно, раз ждут, давайте. Лилия Хаген. И еще двери, и запертые двери. Это на балкон, а это куда? So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Да, конечно. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. В смысле дырявый посудину? Нормальный корабль. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Какой подвох? Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Давай. I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. Я знаю, что If there's есть. anything else, be quick about it. Time is bits. Конечно, These нет. days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. Какие же другие рынки интересуют, кроме утиля, грузоперевозок? Our field is persuasive acquisitions. At least Принудительное приобретение. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. Ну, действительно. Legal formalities.
Отжимаете просто, да, у людей? Пираты-бюрократы. Пираты, блядь. Ладно. Thank you. I work hard to keep it that way. Что-то я не уверен, что я хочу, блин, с тобой работать. Hey, careful with the C word around here. I like to keep things above board. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Ну, ну чё. Да, насколько же организован бизнес. I have this thing about numbers in spreadsheets, grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Давай к другим вопросам. Что у тебя там еще? Короче, все, покеда. Make sure you aren't followed on your way out. И с тобой мы тоже поговорили. Ну что, выполним еще какое-нибудь лайтовое задание. Все понял. Пустышка. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Да, как все удачно складывается. Ты запнулся, Викарий. Что ты не договариваешь? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Да найдем, что переживаешь, что? Wasn't it? I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Размышляешь о Вселенной, развивается своевременно чутье. Ну ладно, все, понял я. Расспросите ада. Да. Кстати. Тут же у нас еще есть работенка. Дзюнлей. Теннисон. А давайте поговорим с ней в следующей серии. Как раз у нее будет, я так полагаю, что задание на ремонт. И от этого будем плясать. Ну, это мы все узнаем в следующей серии.